наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. I believe that we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way. In England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Thousands left for staging areas in the United States before embarking for the Korean front. With help of this kind, plus air contingents and ground forces from other nations, the tide seemed to have turned when a brilliant strategic move was made in the amphibious landing at Incheon, port city of Seoul.
sight as the Allies pushed north toward the North Korean capital of Pyongyang. Then it happened. The Chinese Red Armies, numbering hundreds of thousands, swarmed over the frontier against thinly held United Nations positions. Confronted by overwhelming numbers, UN armies were forced into inevitable retreat. Our failure has been of the spirit, not of the arms, a bankruptcy of leadership in our American tradition. Russische Panzer stoßen vor. Werkzeuge der Gewalt gegen die Freiheit. Mit dem Mut Verzweifelter gehen die Arbeiter mit Eisenstangen und Steinen auf die Panzer los. Oh, oh, Earth Angel, please be mine, my darling dear, love you all the time. The worst to be feared and the best to be expected can be simply stated. The worst is atomic war. The best would be this: a life of perpetual fear and tension, a burden of arms draining the wealth and labor of all people, a wasting of strength that defies the American system or the Soviet system or any system. We've stepped in because the United Nations couldn't do so in time. Until the United Nations force is there, ready to take over, we and the French must go on with the job until the job is done. Hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. جابوا الاساطيل حصل ايه؟ جابوا الاساطيل هنا بورسعيد هزموهم. هل الاساطيل نفعت معانا سنة 56 ولا بتوع المظلات صرفوا 100 مليون جنيه وطلعوا بحسرتهم، طلعوا بخيبتهم.
一个新纪录接连着一个新纪录，一个英雄败过一个英雄。中国的工人阶级以自己无穷的智慧和力量，胜利地结束了工业恢复阶段，迎接着即将开始的大规模的经济建设。Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его чем глубже, тем лучше. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations, and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Parce que vous savez que le peuple Vietnam, c'est un. Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains faire une guerre d'agression, comme qui dit, c'est une guerre non déclarée.
feeble protestations to the contrary. The promises of the Great Society have been shot down on the battlefield of Vietnam. Prosím vás, nedopusťte provokácie. Nedovolte vniesť paniku do našich radov. Nezostáva nám v ťažkej situácii nič iné. Now step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. I would not hesitate to take strong and effective measures to deal with that situation. Despite that warning, North Vietnam has increased its military aggression in all these areas, and particularly in Cambodia. This morning, as he left his home to come here for this occasion, said it was indeed one of the saddest incidents that he's ever seen. There's the president waving goodbye. Заявляю, наша страна никогда не станет на путь агрессии, никогда не поднимет меч против других народов. A Soviet-occupied Afghanistan threatens both Iran and Pakistan and is a stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy
Mamy prawo do strajku. I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace, to give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete. Перестройка, с одной стороны, вот она открыла возможности через демократию, гласность, через признание реальности. А реальность — это то, что мы многонациональное государство, и мы должны считаться с народами. Because, after all, 2 world wars have shown us that conventional weapons are not enough to deter war. And if we want a war-free Europe, then we must continue to have a nuclear deterrent. If you're to deter war, if you're to have an effective alliance, you don't do it with obsolete weapons. Therefore, you have to modernize. Liebe Freunde, Mitbürger, es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen. Unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală și confiscarea totală a averii pentru săvârșirea infracțiunilor de genocid prevăzute de articolul 357 alineatul 1 Federației Penal.
For over 40 years, the United States led the West in the struggle against communism. This struggle shaped the lives of all Americans. It forced all nations to live under the specter of nuclear destruction. That confrontation is now over.